ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ 2030 ਤੱਕ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ 52% ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਗਨਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਫਨੋਮ ਪੇਨ 'ਚ ਆਸੀਆਨ ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਯੂਕਰੇਨ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਊਰਜਾ G20 ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ। ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰੋ ਲਿੰਕਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਖਤਮ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 2030 ਤੱਕ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ 52% ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 2030 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿਕਾਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। With more than $650 billion in spending last year, the United States government is putting our money where our mouth is to strengthen accountability for climate risk and resilience. These critical steps are already locking in vital investments in our infrastructure, delivering lower costs for clean energy, spurring good-paying union jobs for American workers, and advancing environmental justice in our communities. Folks, we're proving that good climate policy is good economic policy. It's a strong foundation for durable, resilient, inclusive economic growth. It's driving progress in the private sector. It's driving progress around the world. And the sum total of the actions my administration is taking puts the United States on track to achieve our Paris Agreement goal of reducing emissions 50 to 52% below 2005 levels by 2030. Let me just take a moment to emphasize how meaningful it is that I can say that. I introduced the first piece of climate legislation in the United States Senate way back in 1986, 36 years ago. My commitment to this issue has been unwavering. Today, finally, thanks to the actions we've taken, I can stand here as President of the United States of America and say with confidence, the United States of America will meet our emissions targets by 2030. We're racing forward to do our part to avert the climate hell that the UN Secretary General so passionately warned about earlier this week. That's why the Fund Emergency Plan for Adaptation and Resilience, PREPARE we call it, to help more than 500 million people in developing countries respond to climate change. We're already requested more than $2 billion for the PREPARE this year. I'm going to fight to see that this and our other climate objectives are fully funded. Today, as a down payment, we're announcing more than $150 million in initiatives that specifically support PREPARE's adaptation efforts throughout Africa, including Adaptation in Africa, effort that Egypt and the United States launched together in June. This includes support for expanding early warning systems to help cover Africa, broadening access to climate finance, providing disaster risk protection, strengthening food security, mobilizing the private sector, and supporting new training center in Egypt to accelerate adaptation across the efforts all across the continent. I'm pleased to announce today, alongside the European Union and Germany, a $500 million package to finance and facilitate Egypt's transition to clean energy.
ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਗਨਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਫ੍ਰਾਈਨ ਜੀਨ ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੈਗਨਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडन ने कमिश्नर मैगनस की लगभग 40 साल की सेवा से अमरीका के 3 शहरों में पुलिस मुखी के रूप में उन्होंने कार्यकाल दौरान पुलिस सुधार में उन्होंने योगदान की प्रशंसा भी की है। 30 दिसंबर को खत्म हुए वित्ती साल में मैक्सीको की सरहद से प्रवासियों को 23.8 लाख वार रोकया गया, जो कि एक साल पहला की तुलना में 37% ज्यादा है। यह गिनती अगस्त में पहली बार सालाना कुल 20 लाख को पार कर गई तो 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति अहुदे दौरान ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਫਨੋਮ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਸੀਆਨ ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ 17ਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ, ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ, ਊਰਜਾ, G20 ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਡੌਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਿਨਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। उन्होंने कहा कि थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमोद बिनई नाल मुलाकात करना हमेशा चंगा हुंदा है। साडियां सांझियां खेतरी चिंतावां और आसियान नाल मजबूत साझेदारी बारे चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि आसियान डिनर से कनेडियन सहयोगियां व्यापार मंत्री मैरी एंजी और विदेश मंत्री माइलन जॉली नाल भी मुलाकात की गई है। आतंकवाद और कट्टरपंथ का विरोध करते हुए वधेरे व्यापार और रणनीतिक सहयोग से सहमत हुए थे। जयशंकर ने शनिवार को कैनेडा, इंडोनेशिया और सिंगापुर के अपने हम रुतबा नाल कई मुद्दों पर विचार चर्चा की थी। संयुक्त राज्य अमरीका ने 3.4 मिलियन अमरीकी डॉलर मुल्ल दीआं 192 चोरी हुई पुरातन वस्तां पाकिस्तान नूं वापस भेज दित्तियां ने। न्यूयॉर्क विच मैनहट्टन जिला अटारनी के दफ्तर ने यह जानकारी साझी की है। एमडीए दफ्तर ने एक बयान में कहा कि मैनहट्टन के जिला अटारनी एलविल एल ब्रैग जूनियर ने पाकिस्तान के लोगों को लगभग 3.4 मिलियन अमरीकी डॉलर मुल्ल दीआं 192 पुरातन वस्तां वापस करने का ऐलान किया। तस्कर सुभाष कपूर के दफ्तर की जांच के तहत 187 पुरातन वस्तां जब्त की गई सन, जदों कि बाकी बचियां होर चल रहे अपराधिक जांचों के मुताबिक बरामद की गई। वापस की जा रही कुछ वस्तां विच एक मैत्रेय जां बुद्ध के एक ज्ञानवान रूप नूं दर्शाउंदा एक गंदार विधान शामिल है, जिसनूं पाकिस्तान तो लुटिया गया सी ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤਸਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। रूसी फौजां दे पिछे हटण तो बाद यूक्रेन के पुलिस अधिकारी और प्रसारक देश के दखनी शहर खेरसन वापस परत आए ने। तकरीबन 8 महीने तक खेरसन रूसी फौज के कब्जे में रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पुलिस मुखी एहोर क्लेमेंको ने शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि शहर में लगभग 200 अधिकारी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकियां स्थापित की जा रही हैं ते संभावित जंगी अपराधों के सबूत दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। क्लाइमेंको ने कहा कि पुलिस टीमां विस्फोटक हथियारों की पछाण करन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਰਸਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਰਸਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮਾਈਕੋਲਾਵ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੋਮਨ ਹੈਲੋਵੀਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਰਸੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖੇਰਸਨ ਬਲੇਨ ਰੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਰਸਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 4,23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂਫਾਨ ਨੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਿਨੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਐਡੀਲੇਡ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਤੇ ਮਿਡਲਟਨ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 5 ਵਜੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਸ਼ ਹੜ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਈਨ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਡਾਊਜ਼ਵੈਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Every year, on the 11th hour of the 11th day of the 11th month, we gather here to mark this solemn day of remembrance, as Torontonians have done for more than a century. It's easy to forget that people stood here, right here, on this very spot, 100 years ago, to this day, and in the shadow of what was then a wooden cenotaph, to remember the Great War and its human cost to the families of our cities, and of course not knowing at that moment 100 years ago what was yet to come. A Great Depression, and then another, even deadlier, World War. It's that perspective that I think is important for us to remember today. We can never forget the sacrifices of the past, but neither can we assume the way ahead will be easy. As we look around the globe today, it's easy to wonder if too many people have lost sight of the lessons learned from these terrible world wars and other conflicts. We gather here today to say loudly and clearly as a city that we will not forget, we will remember, and we will go forward focused on building that better world so many have sacrificed for. C'est un jour très spécial où non seulement nous rendons hommage à ceux qui ont servi notre pays, et dans de nombreuses salles, on donne leur vie, mais aussi un jour où nous rappelons également ce pourquoi ils sont battus et à quel point il est important que nous protégions ces libertés. I want to thank everyone gathered here today on Remembrance Day and those who are gathering in ceremonies across our city and across our country. Together, we honor the many who gave their lives in service to our country to protect the peace and the freedoms that we enjoy today and which are increasingly under threat elsewhere in the world. And we remember the many who served in times of war, both abroad and at home, and continue to serve today. Nearly 10,000 Torontonians lost their lives in war and conflict in South Africa, in the First and Second World Wars, in Korea, in Afghanistan, and in peacekeeping missions around the globe. Their service and sacrifice will and must always be remembered. This year, we pay special tribute to those who fought and died at Dieppe 80 years ago. In the early dawn hours of August 19, 1942, Allied forces executed a raid on the French coastal town of Dieppe. Known as Operation Jubilee, nearly 5,000 of the 6,000 troops at Dieppe were Canadian. Only 2,210 came back. Dieppe resulted in the highest number of Canadian casualties in a single day during the Second World War, and this impact was keenly felt right here in the city of Toronto. Many of the soldiers deployed at Dieppe called Toronto home, and they accounted for a quarter of the Canadian lives lost that day, making Dieppe the deadliest day in Toronto's wartime history. They were young, with an average age of 26, and some were just 18 years old. Nearly 200 families were left grieving, and their neighbours across Toronto grieved with them. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। You know, it always amazes me when I look out into the crowd and I see so many people and so many young people as well. But really gave me chills when I looked up at the construction workers on the top of that building out there, and they were all standing at attention. And
That's how much we show Ontarians and Canadians across this country how much we appreciate our service people, women and men that serve for our freedoms. Before we begin, I'd like to acknowledge the distinguished guests who are with us today. Representing the federal government, we're joined by the Minister of National Defense, Anita Anand. Minister, thank you. Here on behalf of our great Canadian Forces, Brigadier General J.J. Major, Commander of both the 4th Canadian Division and the Joint Task Force's Central Region Team. Representing the Mohawk Council of Akwesasne, we have Grand Chief Abram Benedict. And representing the provincial government, we have Ontario's Secretary of Cabinet, Michelle D'Emmanuel. I also want to take a moment to acknowledge the Royal Canadian Legion's Assistant Executive Director for Ontario, Juanita Kemp. Lastly, and with great honor, I want to welcome Mrs. Diane Knight, a Silver Cross Mother. I consider the opportunity to pay tribute to those who have served in Canada's military to be the greatest privilege of my role as Premier. And I want to thank you all for attending this ceremony. Today is a day on which we dedicate our gratitude to those who have given so much to their fellow Canadians. Remembrance Day is both a time to honor the brave women and men in uniform who made the ultimate sacrifice in defense of democracy, and to recognize the military veterans who are still with us in our communities today. Every Ontarian owes a debt to these veterans and their families that we can never fully repay. We must always show our appreciation, not only on Remembrance Day, but on every day that we live our lives as free people. Canadians and Ontarians have always viewed military service as a duty above all others. To stand shoulder to shoulder with our partners in defense of freedom and equality. The illegal invasion being waged by Russia on the people of Ukraine shows us all the dangers that still exist in this world. It is a stark reminder of the importance of vigilance to the cause of freedom and democracy. As we stand here, brave Canadian service people are deployed across the globe, providing vital supports to our friends and allies. Canada, once again, answering the call. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਥੋੜੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। Ranging from cameras for drones, armored vehicles, M777s, ammunition for M777s, and additional artillery. And we will continue to stand shoulder to shoulder with Ukraine in the short and the long term in protection of its sovereignty and stability. And it's not just military aid that we are assisting Ukraine with. Of course, it is also training. We have trained 33,000 Ukrainian soldiers since 2015 under Operation Unifier, and we're continuing that training in England, as well as training Ukrainian engineers in Poland. And then finally, we are transporting military aid to Ukraine on behalf of our allies with 3 Hercules aircraft operating out of Prestwick, Scotland. And so I'd say, David, our effort is multifaceted, and we will continue to be there for Ukraine and in support of the international rules-based order that has kept us safe since the end of the Second World War. Ministers' Contact Group organized by Secretary Lloyd Austin of the United States
And our feeling among defense ministers is that we need to keep going, and we need to continue to be united, and we need to continue to put aid on the table for Ukraine. And so when we meet, David, we actually isolate what every country is doing. Ukraine is at the table with Minister Resnikov, and he highlights what he needs, and we fill the holes together so that we can make sure that Ukraine has the military aid and equipment it needs in the short and the long term. And we, in fact, have one of those meetings coming up in the next couple of weeks where we will again re-examine how we can help Ukraine. And apart from all of that military equipment that I outlined earlier, I want to say that Canada is supplying 500,000 articles of winter clothing to the Ukrainian armed forces because we know that winter is coming. Canada has expertise in winter clothing, and we will make sure we're there with military equipment as well as training, as well as transporting aid, as well as winter clothing. And they revamped their business so that they could supply drones to drone cameras to Ukraine in very short order. We had that contract done in days. And that's exactly the model that we are using with defense suppliers moving forward. And David, you saw in the COVID-19 pandemic, when I was leading the procurement effort, we were able to turn around procurement contracts for PPE and vaccines and rapid tests very quickly. And that's exactly the model that I'm bringing to defense with my Deputy Minister, Bill Matthews. ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। Already Muslim presence ਸੀਗਾ, disenfranchisement ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀਗਾ, but the ਫੇਰ ਵੀ handful of Sikh ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ enlist ਕੀਤਾ World War I ਵਿੱਚ to fight on behalf of Canada. And ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੁਕਮ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, Warrior ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, Gurjar Singh actually was the first one, and ਉਹ Quebec ਵਿੱਚ enlist ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, Warrior Singh, Lachman Singh, ਬਹੁਤ ਜਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, that supersedes what we call nationalities, right? So whether it's as Canadians or as British Indians or as Indians or as Americans or as British, right? As Sikhs, as a qawm, as a people, right? All sovereignty, the issue, बहुत बड़ा issue. And so all sabnal, that's why we do it. History which ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਲੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ World War I ਤੇ World War II ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਡੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਲਸ ਆ, it has to be at the highest level, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ including the British Anglo Wars, ਤੇ Anglo-Indian Wars, ਤੇ ਜਾਂ during the World Wars ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ highest character ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਆ, they're looking to see that in our community, so ਅਸੀਂ join ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਰਾਜ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਡਰ 17 ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਡ ਹੈ। When I realize I'm really driving my team towards victory, and I've really contributed to the win, I think that always feels good. I'm not one for necessarily individual goals. I really believe in playing as a team, especially in cricket. So I got into cricket when I was about 6, but I only started playing competitive cricket about 5 years ago in the league. That was when I was introduced to Mr. Jones. He was my first cricketing coach, and
who later referred me to Coach Emmanuel, who are my first two coaches who I still work with to this day. And since then, I've just been working passionately to get to a higher level and to be one of the top players in my league. And yeah, my journey has just been based off passion, based off drive to just become better and to stay healthy by playing the sport. It is just based on the next ball, thinking about what I'm going to do, thinking about what strategies I'm going to use, and what sort of techniques I'm going to be using for the next specific ball. I think cricket is a game that's about short-term and long-term thinking, but it's always important to be thinking about the next ball before you think about the long term. So that's how my thinking usually goes with. I think the main challenge for me as a cricketer in Canada is having the practices be majority in the nets, as we only get 3 to 5 months outside playing actual games on the pitches. And having practices majority in the nets in the winter can be difficult, as you don't know if a shot is a good shot out, and you can't field in the nets too. So there's challenges with that. But in a more broader aspect, opportunity is one challenge I think a lot of young cricketers can face. It is difficult to put yourself out there, but I think practicing hard and staying passionate about the sport can help with that. Rajat, his dad brought him to our club to start training. And, you know, from trying to teach the fundamental of the game, that's where we started. And he just excelled on his own. The young man has the ability, and he has the drive actually to really do really well. And, I mean, there are other players who are you know up and coming, but he has risen to the top. Like batting, bowling, captaincy. The young man is just, you know, I mean, focused towards the game of cricket, and tremendously. I'm excited about what I'm seeing. He's a very hard-working kid. I've seen him develop as an amazing cricketer, going on to represent Ontario recently. But his focus has been from day one. He has been focused. He knows what he wants to do. He's been working very hard. You know, through ups and downs, but we are glad to see the way he has grown as a cricketer, and we can only wish him the best, and I'm sure he's going to be playing for Canada one day. गो ट्रांजिट वर्कर्स ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਟੋ ਲਿੰਕਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਟੋ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੋ ਬੱਸ ਵਰਕਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਮੈਟਰੋ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। As many of you know, for 4 days we've been out on the picket lines striking. We've seen a great movement from the labor, our affiliates. This couldn't have been done by ourselves. We've had help from the international, many people. This has been a tough road, but we're at the end right now. So, very proud moment. Manny? Hi, Manny Sforza, International Vice President. Been long, challenging negotiations, 7 months. But I'm pleased to report that we've reached the agreement, as Rob said, and we got everything we were looking for. So that's all I'm going to say. Thank you. Yes, I just wanted to say it's been a long 4 days for our members. They stood strong. They stood united. And they still need to ratify this, but it's been recommended, and I believe they will. And I think they got a fair and respectful contract, the contract that they went on strike for being disrespected. But I'm glad it's over and they can get back to work and we can get the service back to the public. Thank you. All right. Just to follow this up, look, so we have a tentative agreement. Our employees will be going back to work as soon as possible. The local is working with Metrolinx to ensure that we get service back as soon as we can. In the meantime, we're not going to release any information on the collective bargaining agreement. I think it's important that we speak to our members first and we wait for ratification, but we will take some general questions from the media.
That was one of my questions, is if you can speak in any more detail. You mentioned you're happy with the outcome. I know two of the main sticking points were wage increases and the safety of GO Transit drivers not being contracted out. Or both of those, can you go into any more detail about them? Yeah, so with regards to the contracting out, we have seen improvements to that language to protect our members through attrition and retirement. So yeah, we did get that. In terms of wages, we still are capped under Bill 124, so it's 1% compensation. So wages really weren't an issue, and they haven't been addressed. ਸੋ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।